aberanteɛ ebra wo ya baba we sa brei na sese wusua de. Time is the most precious gift God has given to us. Sire ye wiase wie ye no ene wo maye no ho ensankyerene. Sa brei na sese wo yire wo ho ye adwuma na mre bi beba sa bre ni twa wo ho a wo bebre papa ansa na wanya. Ebre ye akyede bi a esombo anyankopon de amaye na wansisi obi a. To be alive is by the grace of God. Want to bless the name of the Lord for the gift of life that is given to us. Wherever you are watching us, this ministration is coming to you from the studio of the Church of Pentecost Ashaman area, and the program is Time with our area head. To be bia o bia o hwen ye be so ne adwene baako na ye nyina ye ka bom na ye soro awade mi gini se dwumadi enko na wie ye no wone me ye be ye hira awade hira. Amen. Yeda wasi na ye yi wa ye
so abasa ya kese strong ya busia was sorry and if you are for nyina ya da so man kana ya bi fo ne fie ba ya da so man kana COVID-19 onsa aya kese wana onya bie wa ya de sa kese ya ni amawo everybody ya dawase ya show dia no munyam e wo Yesu Kristo Nazareth ne demo Manisu Sen Adinina Wakrono Majen Sorenina Nasu Sen Adinina Nadeni You are exalted above all gods. You are exalted above all beings. Jesus our Lord. We give you praise. We give you worship. We exalt your name. Lift your name on high. We are saying that you are our Lord. You are our God. You are our King. You are our Maker. You are our all. And therefore we worship you and bless you in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Everything that we see and those things that we don't see, they are all created beings. They are all created things. But you are the creator. Who can be compared with you? Jesus our Lord. You are exalted above all beings. And we have gathered in your presence this evening to worship you. Receive our worship, even now and forever. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. In fact, if you don't go to heaven, it's time for us to give the Lord our praise. Baby, I will be hallelujah. Magnify the Lord. Hallelujah.
nations. I am the agent of transformation. Yɛrefa aman. Amen. Amen. I want to bless the name of the Lord God Almighty for how far He has led our beloved. In no time, we're going to enjoy the ministration from our father, Prophet David Kankan Bedito. And so, wherever you are watching us, I want you to get ready. Us together, we enjoy the word of God. You know, Yefre nyamedi for David Kankan Bedi to no de nyame asem abrɛn. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And we rain so bia wo bia wo hwɛ na wo tie yɛn no yɛ ka sɛ onyankopɔn asomdwe ene ne nhyira enka woda. Amen. And we rain yekuta asɛm a ɛdɛ asɛm papa asɛm a ɛbɛma wo so afiri yare mu ama wanya apɔmɔden asɛm a ɛbɛyi wo afiri owuom na ama wo nkwa asɛm a etumi ma wo hiani ɛbɛdane ɔdefoɔ no ɛno na anwumre yɛde brɛw enti mepɛ sɛ wo fa wo bible na yɛkan Luka asɛmpa no anaasɛ asɛmpa no sɛnea Luke ɛkyerɛɛ the gospel according to Saint Luke chapter 1 verse 26 to 32. Luke chapter 1 verse 26 to 32. Mekai every asante kyerɛ kronkron foforo nim. Ɔse na bosome a ɛtɔ so nsia ni mu no. Onyankopɔn soma ɔbɔfo Gabriel ɛkɔ Galilee kuro bi a ɔfrɛ ne Nazareth mu. Ababaawa bi a ɔde no ama ɔbarima a ɔfrɛ no Joseph a ofiri David abusua mu aware nkyɛn. Na ababaawa ne din ɛde Maria. Na ɔbɔfoɔ no ɛbaa ne nkyɛn ɛbɛka sɛ, "Hey! Ma w'ani nye wo a wadom wɔ Awurade ka wo ho." Na nakoma tu wɔ asɛm yi ho. Na wɔdwene ho sɛ, "Enkyia beeni." Oh, Awurade bɛkyia wo bi. Hallelujah. Ɔse na enkyia beeni. Na ɔbɔfoɔ ne se ne sɛ, "Ensuro Maria. Na wanya onyankopɔn hɔ adom na hwɛ obusuani na hwɛ wobenyinsɛn na wawo ɔbabarima na wato ne din Yesu ɔbɛyɛ kɛseɛ na ɔbɛfrɛ no deɛ ɔwɔ ɔsorosoroni no ɛba na Awurade Nyankopɔn ɛde n'agya David ahengua ɛbɛma no. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Enumere no nea me ne wo kasa fa ho no eye divine visitation. Awurade ɛbɛba abɛsraw. It is obi te ben wo a ka kyerɛ ne sɛ Awurade bɛba abɛsraw. Awurade bɛba abɛsraw. Na wa ka kyerɛ ho sɛ Awurade bɛba abɛsra me. Awurade bɛba abɛsra me. The month of June is a month of visitation. Amen. Bosumi a ye bɛwura mu yi ana ye wura mu yi no ɛyɛ ensrahwɛ ɛbosumi. Amen. Na Awurade ɛbɛba abɛsra Ghana. Amen. Awurade ɛbɛba abɛsra wo fie. Amen. Awurade ɛbɛba abɛsra wo adwuma mu. Amen. Awurade ɛbɛba abɛsra wo ɛwɔ w'abrabɔ mu. Hallelujah. Amen. Bible say ababaawa bi a ne yɛfrɛ no Mary ɔde ne ma Joseph aware a onya nkɔ ne fie onya nkware no sɛ ɔne ne bɛtena sɛ ɔyere ɛna dakoro pɛ ɔbɔfoɔ bi ɛba bɛsra no na ɔbɔfoɔ no ɔbɛsra no ɔbɛsra no the 6th month bosome a ɛtɔ so ensia mu enti maka kyerɛ wo sɛ bosome nsia yi Awurade bɛba abɛsra wo
na wabaye no oka kire ne se ma waninji o se COVID-19 wo ho eni ho ma waninji ebi aye wo ebi nya wo ma waninji se wo ho akire wo wo nkire wo ma waninji efri se Ewurade wani aso Ewurade na wose wo benyinsen na wawo oba beni na sa oba na wo bewo no Ewurade Nyankopɔn de David ahingwa ebema no na nanim benye nyam na ninti enipa bebre nso ebenya nkwa na sansra hwe a Onyankopɔn ma yakosra Mary ena menso nyame de atomakoma so se menka nkire wo se God is going to visit you. And it's going to be a divine visitation. Divine visitation is when the Supreme God, the Almighty, decide to show mercy, kindness, and grace to created being that is human. Onyankopɔn sra hwe eye ebra onyame na nkasa enye obi na force no obi na ehye no ono in his own will otumfo Onyankopɔn no woye na adwen se obekire mobrohunu obekire ayemyie na wakire adoye ede ama onipa Onyankopɔn bo no Onyankopɔn na adoye ene ni mobrohunu ene na ayemyie no enye nipa nkoa na wode kire won otumi de kire abode bia na sansra hwei ena Awurade de beba besra wo amen yewo Onyankopɔn sra hwe ahodo miensa. We have three types of God's visitation. Nedikano, when God wants to visit you, number one, he comes to test you. Nedikano oba beso hwe. The second visitation of God is to judge you. Oba ebebu atain na sa temu no se wudi fo a ene you receive punishment. Se wudi bi mu de a you receive reward. And an insra etoso miensa no is a visitation of blessing, visitation of showing favor. Na sa favor visitation in Shrei and wadi bikosra Mary. Na Mary nsra hwe no esesa ne tebea esesa na brabo na sansra hwe ena yenso ye ka kire wo se Awurade beba besra wo amen se Nyankopɔn besra wo a enema bebre sesa wo abrabo etime pese ye di kan hwe Bible mu nkrofo bi mu anyame besra wo na enema sesa ene ye di kan ye hwe wo Adam onyame ba besra na obaye no ofre se Adam wo he o se mete wo nka no misuroi efiri se na medadagya ena obisa Adam se why na ka kire wo se wo dadagya o se aduaba na wo kan se mini no makwakọ dibi enti se nya Adam no an wo kan se wo dadagya nka Onyankopɔn kura no anhye da mu se wo dadagya why na ka kire wo se wo dadagya why na ka kire wo se wunye yie why na ka kire wo se ubewu wasa yare mu enti Nyankopɔn besra Adam a wo hu se wo dadagya no o manantoma ene atade hye o kata na dagya wo so emma o sanso etna ase biegu enti se Nyankopɔn ebesra wo na wo tetebea bi a anyemu a o ma wo so firi sa tebea no na wo de ugina tebea foforo Onyankopɔn ba besra Abraham Genesis chapter 12 verse 1 to 4 no onyame besra Abraham no oba besra no Abraham becomes a transgenerational blessing. Wonam ne nsra hwe no so ema Abraham be ye nhira ema ni panyina ne obia obaji Yesu adibia no we Abraham asini enti sanhira no Abraham nhira na ye bompa ye kura ye ka se Abraham Nyankopɔn Jacob Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn enti Abraham nhira no wonya firi bra onyame besra no enti nyame ba besra wo amen hallelujah amen afei enya Abraham nkoa ne ba Isaac nso Onyankopɔn besra no wabra na ekomo aba na wakotna Filistifo asase so
na wo pese o dwane free woko Egypt nyame kwasra no wo ka kire ne se he tena kromu ha ya tena asase we ya so tena Ghana mamu ha ya tena Shama ha ya tena kro ya wo trimu ya na me hira wo na me ye wo kese enti Bible says afini mu no ano Isaac oduai na oduai no ohwai emoho na Awurade hira no ema ne ye kese ema ne koso aye kese kosi se wo ye kese pa obi kese ye bi eba amen Awurade nsira hwe bi de obi kese ye eba na Bible say onyame besra Isaac no wo hira no mankrofo a ye twa ne ho ahia nyina ne ye envy no people are going to envy you amen enipa binomo ebe ye wo ho se nyame ahira wo dodo nyame de nsira hwe eba Oma Isaac ebe ye envious entino nipa be envy if you say nyame eba besrawo enya Isaac nko a Jacob nso Nyankopon kosra no ebre kra wa ko struggle wo mu se na bra bomu no ade a wo suro no ba akopɛ no wonu ankasa ni nua Esau wa dada no na wa gye ne pani afiri ne nsam okɔ nyina no wo suro se ni nua ne beku no enti o ma ne yerenom ne mma won a ohun se yekum won a enye hwe no won mu di kan ena ono nko aka akire se woni nyame betentam na Bible say Awurade ba besra na Awurade besra no osesa ne din enti se Nyankopon besra wa things change for better eniema enye no eye yie enti nyame besra the month of June is a month of visitation Awurade beba besra na se ne osra Jacob a osesa ne din ose wo ye fra Jacob wani ye dey too much we ye too hard enti wode ne nsa kan na jonku ena wo hojo ye wo ye too stiff ne Nyankopon wo ye too stiff a oyusu wa ya na eden opesa wo ye flexible ha wo mu da ho tumi dane wo fa ba bia wo pe enti nyame de ne nsa eka Jacob na jonku ena afi no wotogu so ohun sa fe de wa ye flexible wo se wo ye mfro Jacob bie mu udin no ye be fro Israel if you say na de me ye wo man kese pa oh praise the Lord enti God's visitation bring change transformation enyo anu nko a Onyankopon ekosra Job na wo kan Job chapter 10 verse 12 o see Onyankopon kosra Job no o ma Job ebenya enkwa obo ne ho ban o preserve ne life sanso ena Jacob ya ye kan no ono nso sesan na brabo onyame kosra Moses na wakosra Moses no na nka Moses nye obia wo ye obia wo hwe nwan na dakro na nyame yi ne ho adi kire no ka kire ne se bra na mesuma akọ Misraim na wakoyi me man afri ho onyame nsra hwe a wode kosra Moses no Moses became a hero obeye ni pakese a obenya din enti onyame nsra hwe God's visitation no will make you a hero obema wa beye ni pakese onyame besra Israel fo a na omo won kwaso mu na ye hye won so ekomode won wo ye adwuma kura ye ntua won ka wo bre nso won tumi nya japade bia na one day the Lord came and visited them sana won so Awurade ba besra wo bra wa bre ne amane a wa fa mu nyina no Awurade nsra hwe no ebeyi wa firi sanko asom nim na wa ma won so wanya ahoto enye no nko a onyame sra Israel fo no akire no Awurade ebesra Solomon na he became the wisest king in the world onyame nsra hwe a wode kosra Solomon no obisa ne se de na wo pe na menyema wo se wo man a wode wo ma hye mensei omo dosu mi nyanyansa mfam won enti Awurade de mi hia ne se ma mi nyansa Nyankopon ka kire ne se wa misa sika wa misa watamfo a wo mo beba be hye wase na wa misa japade bia no mema wo nyansa na de wa misa no nso me de be ka wo ho enti nyame ensra hwe mo no
Oma Solomon ebeye nyansafo obeye wahi kese. If God's visitation changes people's life, brings wealth, edi ahunyaba, edi nyansa eba. Enya Solomon kwa God visited Zachariah. Also for Penny Zachariah. Na Bible say wabo akokra. One ne yiri Elizabeth. Omatna se emfie bebre. Nanso na woni ba. Na dakro pe. Okwa asori dan mu se okosoma Awurade no. Awurade bofo be hia no. No ka kire ne se Zachariah. Wone wo yiri Elizabeth mu be nyinsen. Na mo be wo oba. Oba no a mo be wo no obe ye ohoto ani. Awurade na obedi kan abeka Messiah no wasem ansa na waba. Zachariah in his old age. O doubt to Nyankopon po se Awurade we be den na mai aye ho. Mabo akokora. Na meyire nsoso ababrewa ye be ye den na yatumi awo. Obofo na enya abotre ama Zachariah wase me gebe na mejine Nyankopon animi. Asem amaka kire wa waje asinye se we ye member kura nka enhame. Na a whole priest, high priest, na wajimi etinye no wonkasa ekosi se asemo amaka kire wo no ebebem na ampara onyankopon sira hwemu no oma Zachariah ne yiri Elizabeth enyinsen. Into the month of June is a month of pregnancy. Eye enyinsen ebosome se wahwe kwanya se wo peba na wunya bia nyame se yen kan kire wo se the month of June no obeba besrawo na obesrawo a obema wani age obema wakoma atoyem. Oh, praise the Lord. Obesra Mary na o ma Mary ebeye nipa soronko afei enya no nko a Yesu eba asase so as a visitor for 3 years. Na 3 years now oba bedi wa ha besra wiase no the word changed. A wiase is a sign. Ne nsira hwe 3 years imu no enene ama nipa bebre abeye Kristofo a e wiase yehu ne fefefe no aka kire yense okọ akosiesie baabi amaye okọ kosiesie baabi maye no owie a obesanso aba abefa ye visitation as a saniema na sa visiti and Awurade ede ba be visiteo in the month of June. Enti enye Mary kwa anase Yesu kwa na mom okoye no ma onkronkron so besraye na onkronkron ne ba ye no wode tumi bre asuafo no osisa onkronkron ne ba mo so a mo benya hoden na maye madansefo ewo Judea, Samaria, Jerusalem dia kopem asase anu no hwan nyina. Enti onkronkron no obesra asuafo no wode tumi bre wo asomafo nyuma na eti dunson enchichemu dunsia no ose nkrofo a wodane ewiase ani abutuo no omaba wo mamu. Enti Holy Ghost visitation no and the transformation and the bread ewiase ani asuafo no enye ono nko Paul nso a na wada fiase Awurade ekosra na woyini fra fiase ho sanso na Peter nso na wada prison na nyame kosra okosra no emponchira na egu ni nyina Bible say esane prison doors ane yatutum ne won ane ye hwe no ni nyina nso no omo nyina nso e de die e ma ne prison doors no ebuebue entisi yaka wa hye ko na bi ye de wa ko hye tokro bi mu a Awurade besrawo na wo beyi wa free sa prison ho na wa ma wa de wo ho if you say Awurade visitation no e de adom ene ne pa ene eba me kai say embre bi atwam Obama eba Ghana ena yete so obeko Cape Coast na wako Cape Coast Castle akohwe senia na straight trade no you see ede omo efa ship ede omo ko America na eba se oko Cape Coast no sabre na me watakrade ni amehu ya ne se ekwan no ho kiosu bia ewo
kwan ho a enye no ye yifiri ho ekwan a eda ho no ba bia ho afu bia no ye do ho nyina eden bia e wo kwan ho a Obama befa ho na nani se ya hwe no government e penti dan ni nyina ma nipa no free of charge one visitation and srahwe ba ko pe nipa srahwe no ye yi kios afrikwan ye dodo efie ye dodo fichira penti fie ama nipa free na se nipa akosra obi na yetumi yesa na ebe mpo e de mano a ene enyame besra wode a he has a special package for you Ewurade kuta ne papa bi a wode bre obosumi a eye the month of June yi mu na hwekwan ye krado every say wode ne pa e ba besra o afa ye pese ye hwe nyame nsra hwe no den de ba ha nyame nsra hwe no ede en de ba divine visitation brings abundance so nyankopon ebesra wo a ede ne pa ebusu e ma ne pa busu so wo kan root ngoma no efi baako enchichemu nsia no a ose na Naomi ete se Ewurade aba besra Bethlehem Ewurade aba behwe ne man enti ekom a na nka wo Bethlehem no Ewurade nsra hwe ni enti ekom na gu na enepa ebusu ama Bethlehem fo enti God's visitation brings abundance. God's visitation brings bread, food, and the aduane ba. God's visitation brings fruitfulness, and the abaso na eba. Enti se wadua bibi na enyansoe. Wo ye adwuma bi na enyanye te se ne awo pa. Ewurade ba besra wo adwuma no na ebema aso aba. Afei se Ewurade besra wo a God's visitation let you know who you are in Christ. Se Ewurade besra wo a ema wo hu sania wo te wo Ewurade mu. Ewo nyame mu, ewo Christ mu. Se wo kan Isaiah chapter 6 verse 1 no a o se afia wo yiri Hosea wuye no. Sa afia no na mehunu Ewurade. Na mehunu se wo te cherubim so. Na mia mehu no no meka se menue efiri se mete wo man a wo ho entie mu. Enti se Ewurade besra wo a ema wo hu se nia wote na ema wo hunu wo ho wo Ewurade mu na boa wo nso ema wo tumi som Ewurade yie na ema wo tumi nya nyinaso pa e de som Ewurade afei se Ewurade besra wo a past promises and prophecies turns to reality. Se Ewurade besra wo a the past promises bosha ahodo a ya hyew ene nkomhya ahodo a ya ka enya mamu no ebam for 1,000 years 100 of years a ya ka emamu no se nyame besra wo a emma bosha nyame ahyew no etumi ebam edema afei God's visit or divine visitation will also help you to solve problems that has been there for so many years or that has been there for long. Or how abba natna wan fie bebrea wunya ho solution no se Ewurade besra wa o ma ho emuaye enti Ewurade besra wo nia wa twa kwan a wunya hunu ye no wode hu muaye ebrel. When God visits you, tears are wiped away. Tears are wiped away. Osu ebesue wa najo na de achia na aniji aba. Enti ensu ema oyirango na Ewurade besrawo na obesrawo a obepepa wani wa mu ni so anyina. Srew minua srew na sena no warimpa srew minua srew shewa kuma de au na ye we emu we
Obeshewo na obesu. Odofu wasua bre wodama usua na wonisuo afọ osumiye. Ewurade se wo ba besrawo. Obesrawo a he will wipe away all your tears. Afese ewurade besrawo a frustrations gives way for celebration. Eniama ama wadwen atoto na wunu ano no. Ewurade besrawo a afei wode dew ebi ne ba be hye wakomem. Wode anigye bi ene de ba. Oma wo enjoy with life. Afei ewurade besrawo a Satan and his demonic powers disappear. Ewurade besrawo a awonmone ne monsam nyina adwane free wo ho. Afei God's visitation brings restoration. Ewurade besrawo a eniema ahwere wo dada ni nyina na ewurade de nhyiana mu ba. If you are going to restore COVID-19 amebo wiase krofo adwuma sei ebinim kura ware asei ebinim kura nyamesom kura befa so asei nanso ewurade de nsrahwa foforo bi ba. Oh junior ebe ewurade beba besra ne my Ghana ewurade beba besra wiase na ne ayahwere nyina no ewurade de nhyiana mu eba. Oh praise the Lord. Enti onyankopon ensrahwe no e de nhyiana mu na eba. After when God visits you, your position changes for better. Ujina bia ujina no etumi edane ba beyeye. Ewurade Yesu ebema wetina bia foforo. Wadu besi ba bia ehoye. After when God visits you, new things happens. Eniema foforo esi tiniema foforo besi wa wabrabom. And then when God visits you, he commands blessings to come upon you. Ewurade besrawo a o hyenhyira o hyadom o hye engosra o hye ne papa ema eba ebedi wachi enti ewurade nsrahwe a wode ba no he will command it to follow you. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Oh hallelujah. When ewurade ba besra no, whom does God visit? Onyame tumi sra wo bia. Ewurade betumi asra wo bia. Enti wo bia so ewurade besra no no. Na wono so aye krado. Nyame tumi sra wo bia na nso nye wo bia na osra no. Ne edikan ne se, obetumi asra wo bia na mom won a wadi kan sra wo no eye those who are prepared to receive and accept him. Woman wasiesie wo ho se wo beje no no wo be accommodate no no woman na okosra wo se me wo ha impo me ka se wo me ba besra wo fie na wo dan mu ho na meda wo mpa no so na meda e de na wo beye wo dan mu ho ntomago ni nyina wo be yi afiri ho nkuraba eni sumiya na wada so ebia ayefi no ube yefri ho ube kwa kope beshiti foforo na odi aba beto mpa no so ube ma wodam wo nyina ye fefefe firi se ube nya hoho a wo ye hoho kese enumre me pese me ka kire wo se ube nya hoho bi a wo chen me ube nya hoho kese bi enti prepare siesie wo na shia sa visitai na wo ba obema ne ma dane enti won a wasiesie won no won na osra won. God visit those who created conducive environment for him to enter. Won wa urade esra won no eye won a wasiesie won fie won ankasa wasetena mu no obo ho ban. Deuteronomy chapter 23 verse 12 to 14 no wasi Yakobon say baby a obeba no se ho ye fi a oma ho se ho ejanan kura wo ho a onyame ntumi wura camp ni enti wasi baby a obekwa akosra wo man no ese se bibia ebeye wo ho no e wote enumrei ewurade ba besra wo na won wa wosra wo no. God visit those who waited upon him. Won wa wo twen ewurade won wa wo hwe ewurade kwan se obeba no won mo na ewurade kokosra wo. Those who
wo pese obedi ne mmara asem so no won na Awurade kosra won enumre in the month of June the Lord visited Mary and it's not Mary anymore but the Lord is going to visit you in the month of June na bompaye na ka kire Awurade say Awurade sra ma brabo visit my life visit my children visit my husband visit my wife visit my work my business visit my marriage visit my loved ones and even my enemies. Oh Lord, visit my family. Lord, visit my community, my town, my country. Lord, visit my church leaders, my church members. Visit the world. Awurade emesra ewiase na Awurade besra ewiase wodu yimu a COVID-19 will be no more. Awurade nhyira se waye krado se wo twen Awurade nsra hwe e wo Yesu bi mu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Onya watinia eye na samre meni wo baba bompae na asema Awurade nam yem papa so edi man no kire se Awurade beba besraye odofo Awurade beba besrawo odofo bebe biara wo hye biara Awurade on mesrawo na omayenhu ewie nu kura se won a omoye krado ema no no won na obesrawo na siesie wakuma siesie ufie moma yen siesie yeman da Awurade beba besraye June Awurade beba besraye moma yen sorry e beba mpae ya ka che Awurade se maya krado se besrame maya krado se besrame maya krado se brame nche adikro na menim sebebia Obofo no besra Mary no bisu mi brenie Awurade on besra me wusu wu brenie Awurade on besra Awurade on besra Ghana Awurade on besra wiase Awurade on besisa nyoma oh mame ne wo yem bompa mame ne wo yem bompa Awurade besra me Awurade besra me Awurade ma ye kra no se besra me Awurade besra me fie Awurade besra me twumem Awurade besra me whatever I do adie bia me ye baby biara me wo baby biara me tuna Awurade besra me Awurade me sra se come Lord come and join me come and help me visit me I want to enjoy that divine visitation of yours in the name of Jesus Awurade I've opened up to you. I've opened my heart to you. Visit me. Visit my home. Visit my house. Visit my family. Visit my work. Visit my church. Visit my town. Visit my country. Visit our world. Lord, we are expecting your visitation. We are expecting your visitation. Already, Anachu, Besrayan, the bonfire, I catch already said, already, what COVID-19 in mono, already on Besra Nimai. On Besra, one more, I are Sadia,
sesebre wɔn isolation centers no baby biara obi wɔ yare bi ha obi ano Awurade onto ne nsa na ombesra wɔn na Awurade besra wɔn a wɔn bɛnya yaresa. There will be a great change. There will be a great transformation in their life. Mama ya mampaye. Awurade ye koswara mampaye. Eja wɔn yare nyina ba w'anim. Wɔn COVID-19 achi wɔn a wɔn hyɛ isolation centers. Awurade Nyankopɔn ye mampaye sɛ Jesus Christ kosra wɔn lesa wɔn yare na bua wɔn na ma wɔn mmerɛ fie. What June mono, Awurade visit us. What June mono, Awurade visit them. Let them come back home. Mamumbre fie. Mama yantanasi. Adi krona minim. Sebedia. Ramapro. Samre mi tun safro se wa wotie ya sami wa wotie ye panyi anase ye difo nyame sama Awurade de ma no ode ma ye no na wonye hu Awurade no ontumi mbesrawo tise odi wo ma no ansa na watumi abesrawo na ansa na odi wo be ma no so no esese odi wakoma gye asami na odi wano apemu aka se onu ni owura wa sorry free ewufo mu na wo benya nkwa eno nti metu nsa fra se bebe biara owo no wo be ka sa asem we adimachi kadimachi se megidi se Yesu Kristo ye Nyankopon ba me boni nti na obewi me bimbu nti na osori free ewufo mu da etoso miensa enti free ena adikoi me de me hu nyina amma no na mesum no me nkwada nyina mu eno nti Awurade boa me na Awurade shira ebeba so na Awurade beba besrawo this June Awurade besrawo ene sisi akra Awurade beba besrawo na se Awurade besrawo a obepepa ni so nyina fi wani wa na wamma onkwa foforo na nia wahwere no wonsa anya asaka Awurade shira anwumre ma me ne we mbompa asafo Yehowa ya dawase se waya karado se ubeba besraye wo sisa wo wiase a wo bohe na ubeba besra wiase wo sisa na Awurade ye sresa bekaye ho de besraye ye bompa ye biom so se Awurade Nyankopon besra ye man Ghana na yare ya edufudufu nipa na ekunkum nipa na essay amanfo atwuma no yare tufri Ghana tufri wiase mane free wiase na obi biara a wode na no apan mo akasa Yesu wo ye owura no Awurade Nyankopon kosra no maye na mananya nkwa na se da madu a ono so anya nkwa oka ahotufo nwo a yebekọ akọ sumu wo heaven yeda wasisa watie ye yeda wasisa waye so amaye obi biara watie ye so a obi bia yira no Awurade ba besra otu ne nti gitum se Awurade be restore obesa de ade no fufuro abrɛw na waye fufuro ewo Jesus demo amen Papa wo you know na say oslo from
bless the name of the Lord God Almighty for visiting us through the ministrations of his servant Prophet David Kankam Bedito. Should you need any counsel or prayer, kindly call on the numbers on the screen, and the pastors and officers in the area will attend to you. So we hear a piebo and our country, and I say, Missepia, numbers now will screen the Nimuno, Momodina frame. Now, a software and a sudden penny for a summer area, no, Yerapeke, no abo empire. When you make sure no one can, when you couple yardman out to send them, you better have a bill, then you couple as Samoa on frame mono, that they are Bramitini said, I say mean to or Humphy. I say mean to be Humphy. But I know my saying so, I'm an enemy my daddy's uncle, Ewo, yes, so. Everybody shroud now on count home. We used to the Brian Frey, you do for can come a little of one pie and I was trying. On my mom pie, or two for young coupon, again, you yam needing as a damn. So I boy, I say, and so our Kayam were then ray as me. Bompire and was them to say, Obeba Besra will mine, Obeba Besra won't crow for. So will be Yare, so I said there will be so be a Juma say, so be una money, be a warrior at so be here or back na onye beer, a radia bompire, Brian Mayan Sasua Cosri, a radi cocos rano, not show the end with yam ewana brabo. Erade ma bosumi dwini enya bosumi sono kokra ma o mane a wa hwere no wonsan ka no mo erade ma ne ye yare no enya pomoden ne ye ewuo no o mane nya nkwa ne asai no o mane nya yie ne ye nimguase no o mane nya nionyam otomfo nyankopon a okosra Mary eyi ni firi akura bi ase no mane benye din no benye din sununko na na bi mu pobom pa ye body din no sa nyame no omra mesra na ompeja wo frim futrom no omfa wo nsima poma etna bia ye wo a onhyira na onom wo erade ntina ne mo nkyira na omma wo da setna pa eni asomdwe e wo Jesus Christ din mu amen amen ma Go, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it, and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include
fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868, or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners.